சோ எல்லாருக்கும் என்னோட இனிய காலை வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நீங்க பாத்துன்னு இருந்தீங்கன்னா நம்ம காட்டன் சாரி செக்ஷன்ல இருக்கோம். ஆனா வரப்போற 2 மாசத்துக்கான சீசனுக்கான உங்களுக்கு நம்ம கிட்ட நீங்க பாத்துன்னு இருந்தீங்கன்னா வெரைட்டி நான் காமிக்க போறேன் காட்டன் செக்மெண்ட்ல. சோ ஒன் பை ஒன் நம்ம இன்னைக்கு வெரைட்டிய பார்ப்போம். சஸ்பென்ஸ் நண்பர்களே, இன்னைக்கு சஸ்பென்ஸ் என்னன்னா 2 டிசைன் நான் உங்களுக்கு காமிப்பேன். கடைசியில அந்த 2 டிசைன் ரொம்பவே அதிகபட்சமா செல்லைன் இருக்கிற டிசைன், செல்ல ஆவ போற ரன்னிங் ஆவ போற டிசைன் கன்ஃபார்ம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஆமா நண்பர்களே, எழுதி வச்சுக்கோங்க. ரிட்டன் இட் டவுன் நண்பர்களே. 2 பம்பர் கான்செப்ட்ஸ் நண்பர்களே, 2 பம்பர் கான்செப்ட்ஸ் காட்டன்ல விற்கதான் செய்யும். இப்போ வரப்போற ஆடி மாசத்துல 2 மாசத்துல சீசனே அதான், 2-3 மாசத்துல சீசனே அதான். சோ அந்த கான்செப்ட்ஸை நான் கடைசியில ரிவீல் பண்ணுவேன், அட் தி எண்ட் நான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கும் ஏன்னா நீங்க வீடியோவை பார்க்க மாட்டீங்க ஃபர்ஸ்டே ரிவீல் பண்ணிட்டேன்னா. சோ அதனால ஒன் பை ஒன் வெரைட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் ரெகுலர் கான்செப்ட்ஸை நான் காமிப்பேன். அதுக்கப்புறமா ஃபைனலி உங்களுக்கு நான் அந்த வெரைட்டியை காமிப்பேன். சோ இன்னைக்கு நம்ம கூட நம்ம ப்ரோ ஹோஸ்ட் ஆங்கர் மிஸ்டர் சூரஜ் நம்ம கூட இருக்காங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம போன வீடியோல அவங்க நம்ம கூட இருந்திருந்தாங்க, நிறைய கலெக்ஷன்ஸும் காமிச்சிருந்தாங்க. அந்த வீடியோ நிறைய நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிச்சு போச்சு, ஃபேவரட்டா இருந்துச்சு. ஸோ அவங்களுக்காக மறுபடியும் அவங்கள நம்ம வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல. அவங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேசரி டெக்ஸ்டைல் கம்பெனில தெலுங்கு, கன்னட், அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ், அந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ்ல அவங்க ஆங்கரா இருக்காங்க. ஸோ அவங்க இங்கிலீஷ்லயும் பேசுவாங்க, மிக்ஸி ஹிந்திலயும் பேசுவாங்க. நான் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். ஹிந்தில பேசினாங்கன்னா, அப்படி இங்கிலீஷ்ல பேசினாங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும்படிதான் செய்யும். ஆனா இன்னைக்கு வெரைட்டி நான் சொன்ன மாதிரி பம்பரா இருக்க போகுது. அது நான் கடைசியில ரிவீல் பண்ணுவேன். ஆனா நம்ம வாங்க, இன்னைக்கு நம்ம ஹோஸ்ட், நம்ம ஆங்கர் மிஸ்டர் சூரஜ் நம்மளுக்காக புது புது வெரைட்டி என்ன எடுத்துன்னு வந்துன்னு இருக்காங்களோ அது நம்ம கேட்கலாம். சோ சூரஜ் friend, Yes, sir. some of the new collections. Yes. What are they? So today where we are standing, this counter is completely fancy cotton counter. So in this counter, we will going to show the 2 different catalogs. So you have to stay in this video without skipping any kind of video. Okay. So if you are skipping any kind of part, so you are going to miss such a beautiful collections which are very high demanded in market, where they are providing the high prices in the market in the next 2 months. So guys, be stay tuned in this video. So first we'll start from the basic saree collections. You can see here this kind of basic sarees which are starting 129 from the starting price of. You will get the lot of different collections which we are comes in light color and dark color. If you are requirement in the border concepts, you'll get the lot of different concepts in this counter. So if you are looking something linen concepts, you can get such kind of articles in this counter. So if you are working with wholesalers, or if you are working in the boutiques, so if you are looking the retail counter taste or showroom kind of taste, so you'll get such kind of collections in this counter. So be stay tuned in this video. We are going to present each and every articles with the detailing. So how, like what was the size and how many different colors in that particular article, and what were the designs which are right now running in the market. So we are going to place each and everything in this video. So we'll start from the basic collections which in south right now we have needed, which is cotton collections. So cotton, in that we have a lot of different collections: fancy cotton, linen cotton, cotton with silk, cotton with dola silks. We have very different concepts in this counter. So we'll go with the basic saree collections. So first of all, we are going to present this kind of boutique saree collections which comes in 6.20 meter cut. Why the reason we are providing the 6.20 cut is, so after wash, cotton will be spreaded in sizes. So that's the reason we are providing the 6.20 meter cut. So if you are looking for the 6.30 meter cut, we do have that kind of articles also. So you have seen this kind of sarees, right? In that we have provided the blouse articles also, which is completely 1 meter articles. So guys, if you are looking for the such kind of beautiful concepts which you have to sell in your counter, so you'll get a lot of varieties in Kesari Textile Company. Do reach out to Kesari Textile Company, or else you can sit in your home and you can place the orders via video call and WhatsApp also. So நண்பர்களே, இன்னைக்கு வெறும் நீங்க பாத்துனே இருந்தீங்கன்னா நான் வெறும் நம்ம தமிழ்
எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல. அவருக்கும் தெரியும் வரப்போற 2-3 மாசம் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் சீசனல் மந்த்ஸா இருக்க போகுது. அவங்க தெலுங்குல, கன்னடல அங்க எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் அப்கமிங் 3 months நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் சீசனல் கான்செப்ட்ஸ் சீசனா இருக்க போகுது இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில. I said correctly guys? Yes. Upcoming 3 months are very beneficial for the textile industry. So if you are looking for the high profits, this is the right time. So if you need to daily seasonable updates also, do subscribe this channel and do like this channel. And if you don't have any kind of requirement, please do share to your colleagues or your friends who they have required in the textile industry for the latest designs. So we are delivering the daily basis for such updated concepts, so which are Kesar Textile company manufacturing by daily basis. So as you can see that this linen, cotton and linen combination, go have a look once. You can see the silver borders in the saree collections. In the body, you can get the multicolor of flower concepts. In the last of the saree, you will get the blouse articles also. We do have a lot of different concepts in our counter. So if you are looking from the any kind of any states, so you'll get such kind of varieties as according to your place. So if you are looking from the Tamilnadu or Kerala or Andhra Pradesh or Telangana, so you guys be safe and do reach out to Kesar Textile company. We deliver you what your requirements. And apart from that, Surat, bro, that many of the consumers are coming here and comparing our product to another company. See, on that the range, sometimes the another company range is less, our range is more. That kind of the comparison they are doing. In that scenario, I'll tell you one thing. So whenever you are coming to direct manufacturing, so first you have to go through with the fabrics. So where you are get the low price, they won't deliver you the quality products. So if we are delivering this product in 300 plus, so we have worked on completely. Like you can see here, complete zari finishing and with pure fabric. In that we worked on digital concepts. So whatever the cost we are getting in the factory, we are direct placing the such kind of price only in this saree. So we are not making any kind of profits in that. So we are delivering the quality product to your like doorsteps and in your hand. We are not expecting any kind of profits from your end. So we are giving the direct manufacturing price to you. So if you are buying from the trader, so we'll definitely get the we are giving this this saree in 300. So trader will automatically increase the 20 to 30% and he will give you on 500 to 600 this particular saree. So if you want reasonable and very low budget sarees, so you do reach out to Kesar Textile company. You'll get the complete manufacturing price articles. So bro, I think now's the perfect time to launch our yes. As we promised bumper that concept, we will show 2 different catalog articles. We are going to rock this next 2 months. So as you can see, if you are looking for the dark concepts, this is the articles which are going to boom the market for the next 2 months. வரப்போற 3 மாசத்துல இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்பவே அதிகமா செல் ஆகி இருக்க போகுது நண்பர்களே. நீங்க பாத்துனே இருக்கலாம். பாருங்க முந்தில எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா ஒர்க் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறமா ஃபுல் பாடியில இந்த மாதிரி அற்புதமான கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம கிட்ட கிடைச்சிருக்கு. நீங்க பாத்துனே இருக்கலாம். இந்த சாரீஸ் நீங்க பாத்துனே இருந்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகபட்சமா செல் ஆகி இருக்கிற போற ப்ராடக்ட் நீங்க பாத்துனே இருக்கலாம். இதுவும் தவிர்த்து நான் வெறும் 2 ப்ராடக்ட காமிச்சுன்னு இருக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிபிகேஷன் வந்துடணும் நண்பர்களே. ரேதர் தென் தட் நீங்க பாத்துனே இருந்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட் இருக்கு. இதுல நீங்க கலர் சார்ட்ஸ் நீங்க பாத்துனே இருந்தீங்கன்னா நீங்க தாராளமா கலர் சார்ட்ஸ் கூட நீங்க தாராளமா நம்ம கிட்ட பாத்துனே இருக்கலாம். பாருங்க இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட கலர் சார்ட்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம கிட்ட கிடைச்சிருது. நீங்க பாத்துனே இருக்கலாம். 6, 7, 8, 5, 9, 10 அந்த மாதிரி பீசஸ் நம்ம கிட்ட தாராளமா கிடைச்சிரும். நீங்க பாத்துனே இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வெரைட்டி பிரின்சஸ் இந்த கான்செப்ட். ப்ளீஸ் சூரத் சார், யூ கேன் ஓபன் இட் டவுன். நண்பர்களே 3 months நீங்க பாத்துனீங்கன்னா கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த ஆடி மாசத்துக்கான கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம கிட்ட கிடைக்க போகுது. நீங்க பாத்துனே இருக்கலாம். பாருங்க எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்க போகுது இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ். நீங்க பாத்துனே இருக்கலாம். பாருங்க எவ்வளவு அழகான டிசைன்ஸ். இந்த மாதிரி வெரைட்டி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃபேன்சி காட்டன்ஸ்ல பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம கிட்ட கிடைக்க போகுது. அது தவிர்த்தும் இது உங்களுக்கு பிளவுஸ்ல நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ல கிடைச்சிரும். அதுலயும் நம்ம கிட்ட பாத்துனே இருந்தீங்கன்னா
ரே கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் கலர்ஸ்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் நம்ம கிட்ட கிடைக்கும். அடுத்து வந்து ஏகப்பட்ட ரேஞ்சஸ் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் உங்களுக்கு நம்ம கிட்ட கிடைச்சிரும். சோ வீடியோ ரொம்ப லென்த்தி ஆக்காம, எனக்கு தெரியும் அதிகபட்சமா லென்த் வீடியோ நீங்க பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க, இல்ல நிறைய பேர் பார்க்கவும் செய்யறாங்க, ஆனா மெஜாரிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா பண்றாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா வீடியோ போட்டவங்க இன்னமும் ஏதாச்சும் வெரைட்டிஸ்னா நீங்க ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற கால் நம்பரை நீங்க தாராளமா கேட்டு நீங்க தாராளமா சொல்லலாம். அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் வீடியோ மிஸ்டர் சூரஜ் கிட்ட நம்ம எப்படி அடுத்த கலெக்ஷன்ஸ்ல காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. எந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் நீங்க செக்ஷன்ல நம்ம என்னையும் சூரஜ் சரியும் கம்பைனா நீங்க பார்க்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்கன்ட்டு. ஸோ சூரஜ் சார், தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் explanation. Beautifully you explain the whole thing of today's textile industry, and you can see guys, say the truly concept. What we have done is we are done our job 100%. So this is the time you are supposed to place this kind of orders right now also, because you are going to rock the next 2 months. So guys, don't miss this kind of opportunity. Do place the order right now only. Okay, அவங்க fans short and sweet simple cut to cut word இப்போவே உடனே கால் பண்ணுங்க. இல்லனா I think this product gonna be gone. I think if you are gonna be late. Yes sir. Yes. Because we do have a very short number of yes. Collections. We do have only 200 and bundles only. So if you are placing the right now, so you are going to rock the next 2 months of the sale. So guys, do place today only. ஓகே, ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா நம்ம நண்பர் சூரஜ் சொல்லிட்டாங்க. சோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இவ்வளவுதான். அடுத்த வீடியோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். சோ அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன். சோ சூரஜ் சார், தேங்க்யூ சோ மச் டு கம் அண்ட் என்டர்டெயின் அவர் ஆடியன்ஸ் and educate our audience. Apart from that, next video also we can combine us. Yeah, sure. We can give these kind of the suspenses regularly. I think. Thank you so much, Suraj. So guys, இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இவ்வளவு மட்டும் தான். மீண்டும் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் கூட அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களுடன் விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். சாடி குர்த்தியா ஹோ லெஹங்கா